ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. வணக்கம். கைகள் இரண்டும் மடி மீது வைத்து, கண்களை மூடி, நம்முடைய கவனத்தை நம் இதய சக்கரத்தில், நம் ஆத்மா மீது வைப்போம். இதய சக்கரத்திற்கான மூலகம் இயற்கை மூலிகம், காற்று, பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான காற்று. இந்த காற்றின் உதவியுடன், அதன் சக்தியுடன் நம் ஆத்மாவை விழிப்படைய செய்து ஆத்மாவை ஒளியூட்டுவோம். கவனத்தை நன்றாக நம் இதய சக்கரத்தில் வைத்து 3 தடவை கூட்டாக ஓம் என்ற மந்திரத்தை உச்சரிப்போம். சிறிது நேரம் மூச்சை நன்றாக உள்ளே எடுத்து வெளியே விட்டு காற்று சக்தியை நம் இதயத்தில், நம் நுரையீரலில் பரவச் செய்வோம். அப்படியே கவனத்தை நம் உச்சந்தலைக்கு எடுத்து வருவோம். சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைப்போம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten there. 1. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7.
நமது நாடிகளை சமநிலைப்படுத்துவோம். மாலை தியானத்தில் இது மிகவும் முக்கியம். தற்போது இருக்கும் நமது கைகள், உள்ளங்கை, கை விரல்களின் நிலையை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சமநிலைக்கு பின்னர் எப்படி இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கலாம். இடது நாடி, இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது. அன்னையே, நம் இடது நாடியை சமநிலைப்படுத்தி தந்தருளுங்கள். இந்த பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான இந்த பூமி தாயின் வழியாக நம் இடது நாடியில் இருக்கும் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து விடுங்கள். இடது நாடியில் நமது மகா காளி சக்தி, 3 சக்திகளில் ஒன்றான மகா காளி சக்தி பறந்திருக்கிறது. நாம் ஸ்ரீ மகா காளி மந்திரத்தை கூட்டாக உச்சரிப்போம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. கவனம் வலது நாடிக்கு வரட்டும். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி. அன்னையே, நம் வலது நாடியை சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். நம் வலது நாடியில் இருக்கும் வெப்பம் மற்றும் அனைத்து உபாதைகளையும் இந்த பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான ஆகாய மார்க்கமாக வெளியேற்றி விடுங்கள். நம் வலது நாடியில் இருக்கும் வியாபித்திருக்கும் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சக்தியை பிரார்த்திப்போம் கூட்டாக. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மைய நாடி இரு கைகளும் பூமி தாய் மீது பதியட்டும்.
சமநிலைக்கும் நடுநிலைக்கும் மிகச்சிறந்த உதாரணமாக திகழும் நம் பூமி தாய்கள். நம் மைய நாடியின் சமநிலை நமது சமநிலைக்கு பிரார்த்திப்போம். அன்னையே, நமது மைய நாடியை நம் எல்லா 3 நாடிகளையும் சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். மைய நாடியில் வியாபித்திருக்கும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சக்தியை பிரார்த்திப்போம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இரண்டு கைகளும் மடி மீது வரட்டும். சிறிது நேரம் கைகளில் கவனத்தை செலுத்தி முன்னர் இருந்ததை விட இப்பொழுது வித்தியாசம் தெரிகிறதா? கைகள் இலேசாகி இருக்கின்றனவா? மனம் அமைதியடைந்திருக்கிறதா? சிந்தனைகள் கட்டுப்படுகின்றனவா என்று நம்மை ஆராய்வோம். கவனத்தை சிதற விடாமல் சிறிது நேரம் அமைதியாக நம்மை நாமே ஒரு சுய ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தும். நாம் எல்லோரும் நல்ல ஒரு நிலைக்கு, சமநிலைக்கு வந்திருப்போம். இந்நிலையில் நம் கவனத்தை முதலாவது சக்கரமான மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச ஆதர்வசேஷ் ஸ்லோகம் கேட்டு தியானிப்போம். தியானிக்கும் போது நம் உள்ளே தூய்மைக்காக, பவித்திரத்திற்காக பிரார்த்திப்போம். நம் எண்ணங்கள், செயல்கள் இரண்டுமே எப்போதும் தூய்மையாக இருக்க பிரார்த்திப்போம். இந்த குணங்களை உட்கொண்ட குழந்தை தெய்வம் ஸ்ரீ கணேசரை நோக்கி பிரார்த்திப்போம்.
प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुषणम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्ध्वात् अवधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मया त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वतो जायते सर्वं जगदिदं त्वतस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरपो अनलो अनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा स्वं विष्णु स्वं रुद्रा स्वं इन्द्रा स्वं अग्नि स्वं वायु स्वं सूर्या स्वं चन्द्रमा स्वं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परातरः अर्धेन्दुलसितं तारेणारुतं एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वारूपम् आकारो मध्यमारूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यारूपम् बिन्दुरुदरारूपम् नादः सन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेशा विद्या गणका ऋषिः निषद् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशामङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्रणं मूषध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धनुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं सः योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय
एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदामूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நம் கவனத்தை நம் சக்கரங்கள் வழியாக சகஸ்ராரத்திற்கு எடுத்து செல்வோம். கவனம் நன்றாக உள்ளே இருக்கட்டும். சுவாதிஷ்டான சக்கரம், நாபி சக்கரம், சுற்றி இருக்கும் பவசாகரம், இதய சக்கரம், மைய இதயம், அன்னையே நமக்கு தன்னம்பிக்கை, பாதுகாப்பு உணர்வு, எல்லா சோதனைகளுக்கும் மத்தியிலும் நீதியின் வழியில், தர்மத்தின் வழியில் நடக்கும் துணிவு, தைரியம், இவற்றை தந்தருளுங்கள். மைய இதயத்தில் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீ துர்கா மாதா ஜகதாம்பா மந்திரத்தை கூட்டாக உச்சரிப்போம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता साक्षात् श्री जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. கவனம் விஷுதி சக்கரத்திற்கு வரட்டும். அங்கிருந்து ஆக்ஞா சக்கரம், அங்கிருந்து சஹஸ்ராரா சக்கரம், இந்த சஹஸ்ராரா சக்கரத்தில் முழு கவனத்தையும் வைத்து பிரபஞ்சத்தில் எங்கும் நிறைந்திருக்கும்
அந்த இறை சக்தியை நோக்கி துதிப்போம். அந்த சதாசிவரை, நமது பரமபிதாவை அல்லாவை நோக்கி பிரார்த்திப்போம். நாம் கூட்டாக ஸ்ரீ சதாசிவா மந்திரம் உச்சரிக்கலாம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சதாசிவா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமः. பரமபிதாவே, தாங்களே ஈஸ்வரன், தாங்களே அல்லாஹ். நம்மை தங்களுடன் இணைத்து ஞானத்தின் யோகத்தின் ஆனந்தத்தை நமக்கு தந்தருளும். நம் வலது கையை, நம் வலது உள்ளங்கையை நம் உச்சந்தலையில் வைத்து மெதுவாக வைத்து நம் சகஸ்ராரத்தில் சக்தியை குளிர்மையாக உணரக்கூடியதாக இருக்கிறதா என்று பார்ப்போம். சிறிது நேரம், சில வினாடிகள் உள்ளங்கை, வலது உள்ளங்கையை உச்சந்தலையில் வைத்து பார்ப்போம். கையை மடியில் வைத்து, வலது கை மடியில் வைத்து இந்நிலையில் கண்களை மெதுவாக திறந்து அன்னையின் சொற்பொழிவு பார்க்கலாம். இந்த சொற்பொழிவு 1 மணி நேரம். நாம் இன்று அதில் பாதியை, ஏறத்தாழ ஒரு அரை மணி நேர சொற்பொழிவை பார்க்கலாம். மிகுதி பாதியை நாம் அடுத்த தியான வகுப்பில் பார்க்கலாம். I am spellbound to see all this beautiful expression of your love. Such attention and creativity.
I must be the luckiest guru. To get the outside nature reproduced here so beautifully. After seeing this, no guru can escape complete melting of his heart. Actually, my disciples are very clever people. They can neutralize any guru. So that Guru's staff, which is used for disciplining the disciple, also melts away into a lotus. Every time it's such a beautiful surprise to see how Sahaja-yogis are getting one with the divine. The expression of their joy, the conception of the divine. You can see very clearly, this is how I want you all to sit in the kingdom of God as I am sitting today. We have to realize that we are now the part and parcel of that cosmic consciousness itself, the Brahma, the one that creates, which coordinates, which plans into all the details, and the one that loves through its creation, through its expression, is that cosmic consciousness. We are not only in it, but we can handle it. We can regulate it. We can use it. We can work it out. This is the state when we are in. We are the Guru. Guru means a thing which is higher than the gravity of the earth, or stronger than the gravity of the earth. What is the gravity of the earth? Superficially, when we see that, we understand it as a thing that acts on our body to keep us on the ground. Also, there is a load of a big atmosphere on our head.
of many elephants standing on our head. Plus the Mother Earth has the gravity to pull us towards herself. That's on the gross level, we understand the gravity. And on the gross level also we sometimes understand the Guru principle. On the gross level we think a good Guru is that person who just attracts you towards himself. Bodily attraction. Or maybe other attractions. Which are gross. And that's why people always go to the gurus who are false, who are superficial. But the one who is above the gravity of the Mother Earth, the gross, the subtler and the subtlest. Beyond all these attractions, that is the one, is the Guru. So, in the very gross way, we see that normally people are attracted towards other through the body element. The gravity acting through the body. A guru who looks like a cinema actor was very much appreciated. They cannot see the totality of beauty, but just one aspect. The earlier gurus who came as false gurus used to paint their faces even in India. Or they would go to special decorators who would make their hair look like Shankara's jatas, and eyes were painted with big black coal up to this, and the whole body was covered with funny type of a powder. Or they would wear a kashaya, a cloth that was given a color of saffron without using the saffron. In 2 rupees you can get that. And people would be attracted towards such a person. They would carry an elephant. To sit on an elephant, even to add to the propensity of the superficial gravity, and walk on the streets. And people would bow to them and give them whatever they wanted. This cannot elevate anyone. Any body attraction can enslave you, cannot give you freedom.
It will give you habits for your body enslavements, and also it will enslave you to your Guru. If he knows how to keep attractive in various ways. The whole understanding of the cosmic consciousness can be put in one little sentence, that it cannot be attracted by the gravity of any stars, earth, moon or sun. The other attractions one has from the Mother Earth are all for food, greed, lust, materialism at its worst. It comes from matter. All that comes from matter. Once you start getting used to it, you become a slave and not a guru. So the first attempt should be for anybody to be a good guru is to get over material attraction. In a subtler way, we can see it happens like this. A lady or a gentleman buys an ashram in Sahaja. And the Sahajogis start living in that ashram. The owner of that house starts worrying about the house and all material things in that house rather than the emancipation of the disciples or the Sahajogis who are there. The whole attention is towards the material upkeep of the house and not towards the emancipation of the Sahajogis who are supposed to rise into the cosmic consciousness. And such a person, if he starts believing that he is the Guru, or in any way, even a Sahajogi, he is sadly mistaken. Where is your attention is the point. If you are the Guru, where is your attention? If your attention is on the correction and the nourishment of yourself and of others, then you are first of all the Sahajogi. And once you rise above the gravitational force of materialism, then you could be called as the Guru. Anything that is living has a capacity to rise against the gravity up to a point. That is limited. Like we have seen the trees. They come out of the Mother Earth and grow upward
up to a limited space. Every tree, every type of tree has its own limitations. Cedar will be cedar and rose will be a rose. Is all controlled by the gravitational force. But there is one thing which rises against the gravitational force, which has no limits, and that is your Kundalini. It cannot be controlled by the gravitational force unless and until you want it to be controlled. Nothing can control it but you and yourself can control it. So as soon as you become in charge of your Kundalini, you have crossed one step forward, that you have overcome the force, that is the gravitational force. Then the cycle of all the 5 elements is bound together. All the 5 elements have to go in a cycle in such a way that nothing is wasted, nothing is spoiled, everything is organized. But the cycle is broken only by the awakening of the Kundalini. Because you enter into the highest of highest, which is the cosmic consciousness, which you know how to regulate yourself. That cosmic consciousness is the Param Tattva, is the principle of all the principles, controls all the principles. So it controls also the principles of all these 5 elements. It controls the Manashakti. It controls the evolution and gives you the power to evolve others. So this great Brahma Shakti is at your lotus feet. Perhaps Sahajogis do not realize what they have achieved. The only difference between a Adi Guru and a Guru, Sadguru I would say, is this, that the Adi Guru knows that he is the controlling power. He knows he is with absolute oneness with the Brahma Tattva, with the cosmic. The authority with which he talks, the complete confidence with which he says things. There's no doubt in his mind. In any one of his teachings, he'll say, I verily say to you, that confidence that I am with the Brahma Tattva,
that I am the Brahma and that I am controlling all that tattva. Makes him a prophet. Because whatever he says, prophesizes, is the truth. Whatever he says about the past is the truth. And he knows that. He has no doubts. The authority with which Moses talked, authority with which Socrates talked, authority with which Lao Tse talked, all these great Adi-Gurus, from Adinath to Sainath, they didn't say, if you do this way will be good or that way would be good. No, this is what it is, you better do it. This is what it is. But in modern times, those gurus may not work out. That's why a mother had to come. First, to give you realization. Because these gurus did not realize another point, that their disciples not understand them at all. Whatever they are doing out of awe. But awe doesn't have understanding in it. Or even the earlier ones may have had. The generation that came afterwards did not have. So they turned the gurus into a facade, and the whole building they owned as their own, creating all kinds of problems, killing the universality and the collectivity, because Brahma Tattva is the power of the collectivity, is in everything, in the atom, in the molecule, in the human heart. Everywhere it is reflected, depending on the reflector. And it controls this understanding they had. But the human understanding, perhaps they did not have. That if we today tell them something, they might listen to us, but tomorrow they will forget. So it was necessary that you all should be given realization. Otherwise, also without realization, what's the use? What's the use of talking to people about the colors, those who don't have eyes? So realization has to be given. But it should not be done with diffidence. When a guru does not feel vibrations properly, he becomes definite about giving realization. But even when he feels it clearly, he will not say things with authority. Authority by any chance does not mean aggressiveness. Authority is because you have it, that's why you express it. Like this light is now shining on my face.
It is shining, it's not aggressive. Because that's the quality it has got, that it has to shine, so it is shining. In the same way, a guru shines before the disciples. It's very easy to understand this word shine. When you have something dirty, it doesn't shine. Even the gold, which is always shining, is not tarnishable. If you put it under the mud, it won't shine. So you have to wash it, clean it, and rub it nicely so that it shines. But in Guru Tattva, it is from the basics you have to start. Before the gold came into its own state of gold, it was mixed with so many other things. So it had to be heated up, melted away, sieved out, and so many processes it had to go through to become gold. So when you become Sahajogis, you have become gold. உரையின் மிகுதியை அடுத்த அரை பாகத்தை நாம் அடுத்த தியான வகுப்பில் பார்க்கலாம். அன்னை மிகவும் நன்றாக விளக்கினார் ஒரு குருவானவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று. அதாவது நாம் மற்றவர்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கொடுத்து சகஜ யோக முறை கற்பிப்பதென்றால் நாம் ஒரு குருவின் குணாதிசயங்களை நடத்தையை பிரதிபலிக்க வேண்டும். அவை என்ன, அவற்றை எப்படி அடைவது என்று அன்னை உரையாற்றினார்கள். நம்ம எல்லோரும் கேட்டிருப்போம். இன்றைய இணைப்பில் இருக்கும் பலரும் புதியவர்களுக்கு நிகழ்ச்சிகள் நடாத்துவதால் அதை நன்றாக உள்வாங்கி அந்த நிலைக்கு வருவது மிகவும் முக்கியம். சிறிது நேரம் தியானித்து பின்னர் மகா மந்திரம் பாடி குண்டலினி எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம்.
साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten up there. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give it another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ஜெய் ஸ்ரீ மாதா ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் வணக்கம்.
இப்போது நாம் கலந்துரையாடலாம்.